Good afternoon and thank you so much for choosing Science TV. It's now time for the 1 p.m. news, the time that we need to update you with the latest stories from our newsrooms this hour. My name is MWOLOLO and on sign language interpretation is Anne Wairimo. Now let's begin in Homa Bay, where the junior secondary school teachers are threatening to strike in January 2024 if the Teachers Service Commission does not make their employment permanent and pensionable. The teachers, who were hired on contract basis last year, said they have been working under difficult conditions and have not been given proper employment terms. They are also demanding to be transferred to senior secondary schools. The Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, that's KUPPET, has supported the teachers' demands and has called on the government to resolve the issue before it leads to a strike. Must be confirmed, and we are saying no to this tribulation. We are saying no to this oppression by the government. Cases in turn, teachers must be confirmed. No renewal of this contract. No renewal. We are tired. Let me just tell the government of Kenya that we came to teach in JSS, not because we lack jobs. We were in other places where we were paid well. We were paid 30,000, but we tried to sacrifice ourselves. But now, we are paid 17,000. Are we sufferers? What is this government doing for us? We must be confirmed when it comes to 31st December. We are saying an intern teacher is now a tired teacher. The internship program clearly stipulates that it is an 11-month non-renewable contract. We have a problem with resources. For example, the subjects like pre-technical, home science, integrated science, all these subjects, computer, all these subjects require practicals. Most part of CBC is practicals, but we really do not have the resources. So somehow we are really just teaching the theory, and now the practicals are not there. So we are asking the government to please consider either moving, domiciling junior school to senior school, or providing resources, enough resources, so that we are able to help these children. KUPPET's power. KUPPET's power. A DCI officer has been sentenced to 5 years in prison or a fine of 1.9 million shillings for accepting a bribe of 200,000 shillings from a Chinese investor. The officer, Julius Onyango Oguma, had demanded a bribe of 1 million shillings from the investor Pan Shido Yan in exchange for dropping charges against his wife, Gong Huan, alias Kelly, who was facing deportation for being in the country illegally. Oguma was found guilty of both receiving a bribe and concealing evidence. He was sentenced for 5 years in prison for the bribe charge and 3 years for the evidence concealment charge. The sentences will run consecutively, meaning Onyango will serve a total of 5 years in prison. For the first accused person, Corporal Julius, for the charge of bribery contrary to provision section 6(1) as read with section 18 of the Bribery Act number 47 of 2006. I'll sentence you for the first plea. You pay a fine of 500,000 in default to serve 12 months imprisonment. 500 in default 12 months imprisonment. In addition, for the same offense, you shall pay the mandatory fine in the sum of 1 million, and in default, you serve 3 years imprisonment. The Directorate of Criminal Investigation, DCI, has quizzed several Kenya National Trading Corporation, that's KNTC directors and bankers, over the importation of 10,000 metric tons of edible oils worth 16 billion shillings.
The DCI is investigating allegations that the KNTC officials and bankers colluded to inflate the cost of the imported oils. KNTC Managing Director Pamela Mutua was among the first to be questioned by the DCI. The sources say that Mutua was questioned on Monday and Tuesday this week. Other KNTC officials who have been questioned by the DCI include the Corporation's Finance Director, Procurement Manager, and Supply Chain Manager. Now, in other news, women have called for financial and other logistical support if they are to win enough political seats to satisfy the 2/3 gender rule stipulated by the Constitution. Women who presented their views to the multi-sectoral working group on 2/3 gender principle in Embu yesterday said there is no way under-resourced women can compete with men and be able to clinch at least 1/3 of the available seats. Ms. Stella Ruto of the task force said presenters who included an unsuccessful contender for the Embu woman representative seat during the 2022 general elections, Dr. Frida Karenei, said women candidates need financial and other support to make political contest more even. Given more affirmative action, including being considered for a special fund, including in the political party lists, the women who actually vied should be the first to be considered for nomination, not getting any other woman, because these are the people who have been of great service to the party. When we look at statistics, all the 7 women governors nominated male deputy governors. How many male governors of the remaining 40 elected women deputy governors? The percentage is over 80%. Of the male governors did not appoint female deputy governors. Number 2, when we look at the national executive arm, some ministries are still being led by over 90% men. And I want to put a case scenario of the Ministry of Cooperatives. Most of the chairmen and the CEOs of parastatals and the heads of state departments in that ministry are male. We are asking, are there no female who could occupy those positions? Number 3, my call for the government today is that we adopt a zebra strategy. When you appoint a man for a certain position, the second appointment should be female, the third should be male, the fourth should be female. For me, the ideal scenario would be a 50% representation of both male and female. Kina mama ambao wamesimama kuomba viti mbalimbali kupitia political parties wapewe nafasi katika uongozi, wapewe nominations, na pia kina mama wapewe women fund. Wametoa mchango kwamba through the ORPP, Office of the Registrar of Political Parties, na pia kupitia kwa vyama vyao kuwe na hizo fedha ambazo pia zinawatarget akina mama ambao walisimama. Baada ya election, wengi wao wanaachwa hata wakiwa maskini zaidi, wanasahaulika, hawapewi hata viti, hawapewi nafasi ya kuongoza ili hali walikuwa wamejitolea. Wengi waliacha kazi, na baada ya kuacha kazi wanasahaulika. So wameomba wajumuishwe katika serikali na wasisahaulike. Ili kusuluhisha swala hilo, akina mama wanaona ni kwamba ile top up list ya parties, wanaomba kwamba the political party should be compelled, walazimishwe kuhakikisha kwamba ni gender compliant, so that also women
make it to the general elections, and also women are nominated if the parties do not fulfill the 2/3 gender principle. There's a clear demand by women candidates who vied, who are some of the people who have participated in this forum, to demand that political parties must also comply with the not more than 2/3 gender principle, so that on the onward political activities, these political activities will naturally nurture and bring forth women into those positions. This affirmative action, or the 2/3 gender rule, is a temporary measure that is supposed to just create harmony within the political system, so that with the time then, this political, not more than 2/3 gender is a norm. Actually, there's an express demand for even 50-50 kind of sharing of these positions. Elsewhere, the Kuria community has embarked on the use of art to educate the community on the harmful effects of female genital mutilation, FGM. Mogoka Marwa, that's a Kuria elder and chief, said the Kuria folk songs, dances and drama were some of the art forms that the society has adapted to help educate the negative vices affecting the community, including FGM, teenage pregnancy, early marriage and school dropout. Muita noted that through plays, songs and arts, the community will be able to shed off the retrogressive vice of FGM and outdated belief and tradition that some still hold. Bao umesisimua wananchi, na mimi pia nimesisimuka vizuri sana, kwa sababu mchezo huo umeangazia masuala ambayo ni ya Kikuria. Sana sana inahusiana na changamoto ambazo zinanyanyaza wa mtoto msichana, na zimeshikiliwa katika mila na desturi ya Kikuria, wakiwa na imani kwamba mtoto anapokuwa amekeketwa ndipo at least anaweza kutambulika kwamba ni msichana kamili sasa. Japo ni jambo ambalo kwa hakika limeturudisha nyuma sana, na mila hiyo inaambatana na masuala ambayo yanalenga masuala ya kimsimu ama ancestral spirits, ambazo imani yao ni kwamba sana sana mtoto anapokuwa amekeketwa, ile kufuja damu, wanakuwa na imani kwamba ile damu mwisho wanakunywa zile mizimu. Ni jambo ambalo ni la kukera, ni jambo ambalo linahitaji mapadiriko, na kutokana na mafunzo haya ambayo ama mchezo huu ambao wameigiza hapo, wananchi wamenufaika kwa kuona kweli kwamba kile ambacho kinaendelea kule katika mila na desturi ni kitu cha kuturudisha nyuma sana. Nyuma hapo kidogo nimekuja kuzungumza na mmoja ambaye ameshikilia katika hiyo mila, naye ni mama. Alinihakikishia kwamba msimu huu unapokuwa umefika, viganja vyake hupadirika na kuonekana vyekundu, ishara ya kwamba vinahitaji vishikwa na damu. Sasa tunapokuwa tunauliza wananchi ni kwamba kweli mnapokuwa mmepeleka watoto pale, pamoja na kuwa mnaiona kwamba ni mila, hamujaona kwamba huanga mmepeleka mtoto ili aende atimize misimu ya mtu mwingine ambaye anasumbuka na hatimaye inamrudia. Na kweli watoto hao wanapokuwa wametairiwa, baada ya kuweza, pamoja na kuwa wametoka damu, wamefuja damu na kuumia, lakini huwa wamepadirika pia hata kimawazo, hawawezi kusoma, wanajiona kwamba wamekuwa sasa watu wazima, na wakati mwingine wanaona sio kitu bora kwao ni waende waolewe. Kwa hivyo katika mchezo huu unaoonyesha kwamba kulingana na wakati na hata kulingana na mila na sheria, inabidi watu wapadirike, waondokane na zile mila ambazo zimepitwa na wakati, na hatimaye wataweza kusaidika. And kwa sasa tumeshirikiana na CSP Kenya katika ile mradi ya SRO, UNICEF SRO, pamoja na Naya, na sisi tunaweza empowerment kuhakikisha kwamba tunatumia sanaa ama art kubadilisha ile mafikirio ya watu katika hii mradi inaitwa Art for Social Norm Change. Kwa hivyo katika hii mradi tunajaribu kuhamasisha jamii kupitia sanaa, kupitia zile hadithi za kale, kupitia pia ile kutoa story, na tunafanya kazi na wale ambao wanaitwa champions,
na pia survivors ambao pia kwa mara mingi wamepitia, na pia wale champions ambao katika jamii yetu. So hizo ndio vitu ambavyo tunatumia kama hii storytelling inabadilisha, kwa sababu tumeona kuna watu wengi katika zama zile za kwanza watu walipokuwa wakiishi at least kwenye tabia zingine kama hizi za ndoa za mapema hazikuwa, lakini sasa hizi unaona kwamba kuna ndoa za mapema nyingi zimefanyika na pia mimba za mapema zinafanyika. Lakini zamani watu walikuwa wakifunzwa namna waweza kungojea kwa miaka ile ambayo itaweza kutimia mtu aolewe ama aoe. Kwa hivyo sasa hili swala ambalo limesababisha mambo haya mimba ya mapema na kuolewa mapema ni ukeketaji. Now to our last update, Western Regional Commissioner Irongo Macharia has defended the demolition of private property sitting on government land at Milimani Estate in Kakamega. The recovery process started on September 1st when the government issued a vacate notice for occupants to relocate before November 23rd when the demolition process began. The regional commissioner said the government is recovering land, most of which were occupied by private individuals whose leasehold ended and were not renewed on Block B. Umetia juhudi ya kujaribu kulikava hizo mashamba zote katika eneo la Mlimani Block 3 kutoka kwa wale watu walifanya. So tulianzia hii shughuli mwezi wa 9 tarehe mosi, nakumbuka tumekuwa kwa hiyo mikakati tangu wakati ule mpaka hiyo tarehe 23. Tarehe 23 ndio tulianza ubomozi wa kwanza, tulifanya tarehe 23 nafikiria ya mwezi huu. So kila siku tumekuwa tukifanya kazi kidogo mpaka sasa hizi tuko karibu tufike mwisho. Ndio tukaona jana ama usiku wa makia leo tulichangamkia hizo manyumba zilizo hapa karibu kwa mlango ya kwetu. Ndio imevutia kila mtu, sijui sababu mliona kama pengine wazito wamefikiwa. But kweli ulioko ni kwamba hatuna ule tunaita sacred cow kwa hiyo operation. Hakuna mtu tunasema huyu sijui aachwe, huyu sijui abaki. So the issue of sacred cows hakuna. It doesn't matter who you are, as long as umekalia shamba ya public, you are coming for it. Tukipata hivyo kisha utakuta zingine tukiangalia tunaona kabisa hii ni makosa ambayo inajitokezea peke yake, sababu tunakuitisha supporting document, uko na lease yako ile ulipewa, alafu kuna karatasi nyingine moja account government kwamba unalipanga rates. Sasa utakuwaje ulipata tu peke yake? So most of these cases ambazo tunafanya saizi za mashamba niyo cognizable tu. Unaona hii waziwazi ni mtu anaiba shamba ya umma. So hatuwezi ngojea ati kwamba twende tukatafuta usijui nini ndio tukuzuie kuiba. Na tumeambiwa kwamba lazima irudi kwa umma. So sio kwamba tutafurusha mmoja wetu tupatie mwingine. So hilo shamba litakuwa la serikali. Wale wako na shaka wanaona ati kama tutachukua hilo shamba tena likae mpaka watu waanze kurudi. Serikali na mipango ambayo imepanga kwamba tukipata hiyo ardhi tutaitumia kujenga miradi ya serikali kama vile tulikuwa tumeambiwa tunataka kujenga new cities katika town zetu. So kiwa hapa tukiweza kufaulu kulikava eka 50, serikali itapangia hizo eka 50, ipange tujenge manyumba, tujenge shule, tujenge barabara, tujenge hospitali, ndio tuweze kujenga miji mpya ambayo itakuwa imepangwa vizuri kuliko vile ilikuwa imepangwa. So kuna lease ambayo watu walisurrender kwamba ulipewa lease ya 33 years, alafu hiyo 33 years iliisha kitambo, hiyo mwenyewe hakushughulika ku renew, kwa hiyo ni expired lease. So mwenye plot kama hiyo hata kama alikuwa na lease wakati ule hawezi dai kwamba ako naye, ile hali iliisha na hakuomba apewe hiyo lease upya. So hiyo ni category moja ya hizo maplot ambazo tumepata kutoka kwa watu. Kuna pia yule mtu aliona hali inaanza kuwa aste akaona wacha nirudishe hii atimiliki zile surrendered. Kuna watu waliona kwamba zinasumbua. And now in sports, the national women's soccer team, Harambee Starlets, were held to a 1-1 draw by Botswana in the 2024 Women Africa Cup of Nations qualifier final at Nyayo National Stadium. Botswana scored first goal in the 36th minute through Kaitunetse Detsede. Then Mariolyn Nekesa equalized for Kenya from the penalty spot shortly before halftime.
Starlets must now beat Botswana by at least 2 clear goals to win the 2024 WAFCON position. The second leg is set for December 5th in Gaborone, Botswana. The players missed some instructions. Sometimes it's dictated by the game. You watch how the opponent play, you plan against how they play. You look at their strengths, you see where to cut. You look at the weaknesses, you see where to capitalize on. I would say it's a fair game. They came for a draw, they got a draw. Moving on to some UCL action. Manchester United risk facing elimination from the Champions League in the group stage after losing a 2-goal lead to draw 3-3 with Galatasaray in Istanbul on Wednesday, while Arsenal and PSV Eindhoven secured qualification for the last 16. United needed a win in Turkey and must now beat Bayern Munich at home next month and hope that Copenhagen and Galatasaray draw. The Red Devils have conceded 14 goals in 5 European matches and are bottom of Group A with only 1 game remaining. Elsewhere, Arsenal cruised into the last 16 with a 6-0 demolition of Lens in London, scoring 5 goals at the break with Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli and Martin Odegaard all scoring. Jorginho completed the scoring from a late penalty as Arsenal gained revenge for their 2-1 defeat by Lens in France last month. The 5th edition of the annual Uhai Festival is set to be held on Saturday, December 2nd at the Technical University of Mombasa. Birthed in 2018 through the collaborative efforts of Science Media Kenya and the Machakos County Government, the festival has evolved into a significant platform dedicated to promoting and nurturing the talents of persons with disabilities. This event sets a high standard in advancing inclusion, ensuring that no one is left behind. It aims to unite persons with disabilities through various activities, including sports and performing arts, providing an opportunity to celebrate life. Cash prizes, trophies, and certificates are up for grabs, with teams vying for significant awards. 150,000 shillings for the champions, 100,000 shillings for the second runners up, and 50,000 shillings for the third place team. And with that, we come to the end of Science TV 1 p.m. news. Remember to join us at 4 and 7 p.m. in our subsequent bulletins for more news. This is Chris MWOLOLO, and on sign language interpretation was Anne Wairimo. Keep it Science TV. We'll see you some other time. Goodbye for now.